Welcome back to the second hour of Sweet Rendezvous here on TBS eFM 101.3 in Seoul and surrounding areas. You're with me, TJ Son, and our Sunday guest, Danny on Rise and Shine. Hello, Yes. everybody. Hello back. Welcome back, Danny. In part two, we have been going through an extended form of last week's 1-year anniversary. Happy anniversary. And we've been going through some of unread messages from the past year, but also we will be going through some requests and messages that we got for our first year anniversary. So last week. I actually watched the video, of Yeah, course. oh, you and did? Okay. Oh my gosh, I was a little bit jealous of Xander's role as Professor I. So we've decided to do all things Sweet Rendezvous Part 2 where I'll be Professor Koo. And giving you the inside details on Sweet Rendezvous. So you will be Xander's role, and last week we didn't have time to go over all the questions and that our sweeties asked us. Right. So you will be going more of them, and then we'll be giving our sweeties some behinds and explanations, right? Is Right. that I it? actually love these questions. What was Yeah. our first one? All right. So what our sweetie wants to know is by Ryan1105 사연과 메시지를 보내면 테디, 작가님, PD님이 어떻게 고르시는지 궁금합니다. Our PD Chris says 음. the team reads through the messages and filters them by these criterias. 음. 1. How sincere and detailed the story is. 아. It's really important to include key details so that we understand the whole situation in short writings. Right. Number 2. I tried to introduce stories from listeners who hadn't been introduced, but honestly, this is hard because some listeners use multiple IDs. 맞아요. I know someone who has like 5. Anyways, And okay. number 3, relevance to the theme is important, but please do note that we take any and all messages from our sweeties. 자, 이렇게 우리 제작진 측에서 딱 얘기를 했습니다. 아하. 1번. 얼마나 이게 진심이 담겼는지 그리고 얼마나 디테일하게 섬세하게 중요하죠. 내용이 들어있는지. 그리고 핵심이 바로 느껴지는. 하지만 그 핵심이 너무 길지 않게 적당하게 딱 Yes. 들어와야 됩니다. 이 질문을 많은 팬분들이 저에게 물어봤어요. 아하. 저 사연 이번에 잘 안 됐어요. 이게 사연이 일단 작가님들하고 그 PD님들하고 스윗 랑데부를 칭찬을 하면 일단 좀 들어갈 수 있어요. 이건 농담이고 뭘 해도 아하. 내용만 좋고 다 쓸 수 있으면 마음만 느껴지면 저희는 됩니다. 마음만 봅니다. 우린 심장으로 얘기하는 사람들. 맞습니다. We have another one. 티티카카 1721 스랑 영상에서 PD님 호탕한 웃음을 보니 재밌는 현장이 상상돼서 저도 함께 웃게 되더라고요. 녹음 중 몇 번이나 터지실까요? 가장 많이 웃는 코너는 그러네. TBS eFM은 정말 다양한 방들이 있지만 저희가 가장 많이 2개 쓰는데 그 다른 방은 밖에랑 연결이 안 돼 있어요. 그렇죠. 소리가 안 나가죠. 소리가 안 나가요. 그래서 뭐 PD님이 마음껏 웃든 그렇죠. 막 밖에서 떠들든 상관이 없어. 상관없죠. 근데 여기서는 지금 다 조용히 들려. 계시거든. 맞아요. 지금 앞에서 표정이 다 보여요. 그래도 let's say during our corner Rise and Shine we're talking about something and then we did something funny or it was very well done and it was just perfect. Right. 그럴 때 밖에서 웃으시면 되게 기분 너무 좋잖아. 기분 좋아. 그래서 기분 좋지. 형, 저는 오히려 어. I like this studio better because like we're in this one room together. There's something a little bit more personal about it. You know what I mean? 여기 있으니까 약간 뭔가 맞아요. 우리 프라이빗 공간처럼 있는 Right. 거구나. Right. 그래서 좋을 수도 있지. You know, our writer had something Exactly. to say. Tell me, Professor Koo. Ali says, too many times to count to be honest. TJ will ask the most random questions, comments during the recording that always makes us laugh. One time, while recording Mixed Jam, TJ wanted to know who Jaden Smith's guitar teacher was. Or he'll randomly read out an artist's name and be reminded of someone he went to school with and then talk about them for 5 minutes. The segment in which I laugh the most, probably Arise and Shine. not out of bias, but because it's the least serious segment of the show. All right. Yeah. Well, I don't like how Ali says that it's the least serious segment. We are We're so very serious. We Why are. so serious? 우리 얼마나 serious? Professor Koo today. When I think
of something, I have to say it out loud. 아. So I just like say something. Oh, is this girl's name Emily? So I was like, oh, I remember a girl called Emily in our school, and I'll just like talk about it, and That's they're like, awesome. okay. They're like, please, come on. And then I even like find a picture of her and then like send it to her. And she's like, did you get it? Did you get it? 이러면서 진짜 막 그런 That's 것도 있었어. hilarious. 궁금한 걸 빨리 알아야지 또 정보 전달이 I 정확하니까 love it. 딱 그렇게 제가 하는 거지. 그래도 재밌게 봐주셔서 감사합니다. A few lingering questions before we end our rise Sunshine. segment. Yes, we have a message from 3 at 2 DPU. 스랑과 테디에게 가장 기뻤던 순간은 언제였을까요? 테디에게 Sweet Rendezvous란? 일단 PD님 answer는 Chris says honestly all throughout the week. 일주일 내내? Oh, so sweet. When Sweetie's lovely stories meet TJ's wonderful voice backed up by some good tunes. 역시 와. 방송인. 아, 방송인. 방송인. 과연 얼마나 솔직하셨을까? 형한텐 Sweet Rendezvous는 나한테 스윗 랑데부는 내 베스트 프렌드 같은 느낌? 그냥 이젠 없으면 안 돼. 그런 느낌이 가장 크지. 내가 처음에 데니를 이렇게 섭외를 하려고 유혹의 전화로 여러 가지 얘기를 했죠. 얼마나 스윗 랑데부가 나에게 저는 바로 너무 좋았지. 나는 아니. 진짜 I was like, let's go. 근데 진심이었지. 그냥 그러니까. 그만큼 중요하니까 You love it. 누구랑 하느냐 어떻게 하느냐가 아주 중요한 거고. 야 갑자기 그랬는데 지금 우리 3 at 2 DPU 스랑과 테디에게 가장 기뻤던 순간은 나는 아무래도 우리 청취율 조사가 우리가 1위가 나왔어. 와우. 그냥 많은 분들이 들어주신다. 그리고 you know we have our sweeties sending us messages and our fans as well and our family even. Right. But you know there are other listeners who are always putting this on somewhere It's amazing. Right? every weekend morning. Right. So I might have never met them yet, but they are always depending on Sweet Rendezvous. Right. Who knows? 그게 너무 감사하고 감동적이어서 그때 너무 좋았어요. 진짜 기분 좋았겠다. 그래서 여기서 주로 레코딩이 끝나고 집에 돌아가면 한 1시간 반, 2시간 걸리거든요. 이게 차가 많이 막힐 땐. 딱 막힌 퇴근 시간. Right. 근데 그때는 너무 기분 좋게 갔어. 아니 저는 그냥 올 때마다 뭔가 그 되게 it feels fun. Like, it doesn't feel like we're going to work. This is like rising. 샤! 예. 너무 재밌어요, 형. 근데 다 끝나고 집에 갈 때 되게 피곤하긴 해. 형은 진짜 그렇겠다. Tell me about the English expression that you have brought in today for us again. Yes, so it is pep talk, Pep which talk. means 격려, 연설. 오늘 잘하자. 응원이죠, 응원. 퍼싱. 약간 응원도 있는데 그 항상 우리가 화이팅 콜 뭐 시작하기 전에 뭐라 그러지? 회사원분들 같이 모여서 그거 할 때도 있거든. 오늘 맞아요. 하루 우리 힘내고 화이팅! 전화 잘 받고 뭐 하고 화이팅! 그렇죠. 이러고 가자. 그게 펩톡이야. 그게 최고죠. 펩톡 PEPTALK. Yes. 여러분 지금 아직 참여를 안 하셨다면 인스타그램 혹은 뭐 어디든 Let's 인스타그램에 get it. 들어가셔서 저희가 그 사진이 이렇게 들어가 있는데 거기에다가 코멘트를 남겨주시면 우리 Sweet Rendezvous Limited Edition custom make tumbler. custom made tumbler 있으니까 Fantastic. 많은 분들 참여해 주시면 감사하겠습니다. 좋습니다.